You know, sometimes what is in our mind, أحيانا اللي بفكرنا it doesn't always come out. مش هذا اللي بيطلع منا. But the Bible tells us that it is from the abundance of the heart لكن الكتاب المقدس بيقول من ملء القلب that the mouth speaks. يتكلم اللسان. That pure water only flows from a pure spring. وإنه المي النابعة الصالحة بتخرج بس مجرد من نبع صالح. That if we want to see fruit from our life, it only comes by abiding in the vine. وإذا بدنا نشوف ثمر بحياتنا علينا إنه نثبت في الكرمة. We live in a society and in a time when much emphasis is placed on knowledge and increasing our skills. احنا بنعيش في مجتمع اللي فيه بيركزوا على المعرفة وإنه نطور مقدراتنا. Nothing wrong with this. مش غلط. But the most important thing لكن أهم شيء is still the condition of our heart. لازال حالة ووضع قلبنا. Are we abiding in Jesus? هل نحن ثابتين في يسوع؟ Are we living daily in the presence of God? هل نحيا يوميا في محضر الرب؟ Is it the most important thing? هل هذا أهم شيء عندك؟ Can we say honestly, I cannot live without the presence of God in my life? هل تقدر تقول بصراحة أنا بقدرش أعيش بدون محضر الرب في I حياتي؟ can't survive. I don't want to survive without the presence of God يعني in مش my رح life. أنجى، مش رح أعيش بدون محضر الرب بحياتي. We must be at that place. علينا أن نوصل لهذا المكان في حياتنا. It is only from that position that fruitfulness flows from our lives. فقط من هذا الموضع لما تكون فيه يأتي الثمر لحياتك. Tonight I want to talk to you for a few minutes about living in a knowledge of the glory of the Lord. الليلة بدي أتكلم لكم عن إيش بيعني إنك تعيش تعرف وتفهم إنك تحيا في محضر الرب. So I just had my daughter get married. وبنتي تزوجت مؤخرا. And so that was a joyous experience in our lives. وهذا كان اختبار مفرح في حياتنا. Our oldest son Habib is getting ready to graduate from high school. وابني الكبير عم بتحضر يتخرج من المدرسة. So next year we will only have 2 children at home. وفي السنة القادمة راح يبقى عندنا بس أولاد 2 في البيت. That feels very strange. وهذا شعور غريب. Those are my 2 boys, Nabil and Ahmad. وأولادي الصغار اسمهم نبيل وعماد. And so you know, something is happening. They are growing old, but I'm not. هني عم بيكبروا بس أنا بعدني نفس الشيء. But you know, it's a joy to see your children grow up and to love Jesus. وهذا فرح أن ترى أولادك ينمو ويتعرفوا على يسوع. You know, and this past week, my daughter, she sent me a note 2 days ago, and that she and her husband had spent the evening with having dinner and sharing with a Saudi family in the city where they live in America. مؤخرا بنتي بعثت لي رسالة بتقول فيها إنه كانوا قاعدين مع أشخاص من السعودية على عشاء وشاركوا هناك معهن. She said, I had never thought that God would take the Arabic that I learned in Jordan and he would use me in America to share the gospel openly with people from Saudi Arabia. وبتقول ولا مرة فكرت إنه الرب رح يستخدم العربي اللي تعلمتها في الأردن وهناك أشارك بطلاقة مع شخص في أمريكا من السعودية. The amazing thing is that I think that there are God opportunities for every one of us if we will simply open our eyes, be ready at the time, and have our hearts ready to speak an abundance from God. ترجمة كلها. Yeah. يعني الشيء العظيم كيف إنه الله بيملأ قلوبنا وبيعطينا المقدرة إنه نتكلم. There are opportunities for all of us that God wants to open up. هناك فرص لأجلنا كلياتنا الرب يفتح لنا الأبواب. We simply need to be looking. إحنا فقط علينا مجرد إنه نترقب. We need to be prepared in our hearts. نكون متحضرين في قلوبنا. And then we need to be obedient to walk through the door when God opens it. ونكون طائعين ومتحاضرين إنه لما الرب يفتح الباب إنه نكون حاضرين نمشي منه. I don't believe there are any closed doors for God.
بفكرش انه في ولا اي باب مسكر امام الرب. There's no place we can't go. فيش ولا اي مكان نقدرش نروح عليه. There's no place we can't trust God to open up doors. ولا في اي مكان نقدرش نثق فيه الله انه يفتح الابواب. Say, God isn't worried about closed doors, he's worried about closed hearts. الله مش هالقد مهتم الابواب مسكره، مهتم اذا القلب مسكر. So my challenge to you tonight is to open wide your heart. بدي اتحداكم في هاي الليله انه تفتحوا قلوبكم واسعا. The Bible tells us that the glory of the Lord covers the whole earth. كتاب مقدس بيقولنا انه مجد الرب يملأ في كل الارض. But it also tells us in a future tense that a day is coming when the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. لكن كتاب مقدس بيقولنا ايضا انه سوف ياتي يوم من الايام انه معرفة الرب سوف تملأ الارض من البحر والارض. There is a difference between the glory of the Lord and the knowledge of the glory of the Lord. هناك فرق بين مجد الرب والمعرفة عن مجد الرب. Every single person on the earth walks in the presence, in the glory of God. كل شخص بيمشي في مجد وحضور الرب. But not everybody is aware of that glory. لكن مش كل شخص منتبه وواعي لهذا المجد. That we must prepare ourselves, that we must make ourselves aware of the glory of the Lord. علينا نهيئ ذواتنا ونهيئ كل ما نكون متحضرين لمجد الرب. The term in reference to the glory of the Lord appears in the scriptures 371 times. المصطلح أو الكلمة مجد الرب يظهر في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة. There are two basic meanings for this term. هناك معنيين أساسيين لهذا المصطلح. One deals with the brilliance of the Lord. واحد بيتكلم عن عظمة الله، بهاء أو لمعان الله. And then the other one deals with, this is the most common usage, is when it deals with the worth or the weight of God. والكلمة الأخرى بتتكلم عن عظمة أو يعني قديش الله قيم. The value that we place on God. القيمة اللي إحنا بنقيمها لله. Tonight, as we talk about this, I want you to have in your mind the idea of the old scales. بدي نتكلم في هالليلة لما إحنا نتذكر كيف الميزان القديم كيف بيشتغلوا. God and His glory, الله في عظمته, they are on one side of the scales. هو على طرف واحد من الميزان. And tonight we are going to think about the things that we might put on the other side of the scale. وفي هاي الليلة بدنا نتكلم عن الأمور اللي إحنا بنحطها بالطرف المقابل لله في الميزان. How much value do we give to God versus how much value we place on other things? قديش بنعطي أهمية وقيمة لله بالمقابل قديش بنعطي أهمية وقيمة لأمور أخرى في حياتنا. First of all, I want to just stress tonight, point one, that the knowledge of the glory of the Lord must be experienced personally. أول شيء بحب أركز إنه مجد الله لعليك إنك تختبره بطريقة شخصية. In Exodus 18, we read of Moses on the mountain experiencing the glory of God. في خروج 18 بنقرأ عن إنه موسى كيف اختبر مجد الله. For 40 days, Moses is on the mountaintop, living in the presence of God. لمدة 40 يوم موسى كان عايش في محضر الله. At the same time, the people are aware of God's glory, but from a distance. لكن في نفس الوقت كان الناس ملاحظين محضر الله لكن من بعد. Moses comes down from the mountain and he has experienced the glory of the Lord so much that his face is lit up. يعني موسى كان موجود ولما نزل اختبر محضر الرب حضور الرب لدرجة انه وجهه كان يلمع. The people are at the foot of the mountain. الناس تخيلوا معي كانوا على يعني من تحت الجبل. They see the fire. شايفين كانوا النار في الجبل. They hear the noise. سامعين الضجيج. And at the same time they walk away from God. لكن في نفس الوقت إذا قرأنا الكتاب المقدس بنشوف إنه كانوا عم يبتعدوا عن الله. They
turn their back on the God who is their deliverer and start worshiping idols. بالكتاب هناك مكتوب إنه داروا دهرا لله وابتدأوا يعبدوا الوثن. The glory of the Lord is that close, and they have chosen to ignore the glory of the Lord. والمجد وعظمة الرب كانت هالقد قريبة منهن، لكن بنفس الوقت اختاروا إنه يبتعدوا عن مجد الله. When in the book of Exodus, in Exodus 32, when this story is recounted, it says that the people have corrupted themselves. في خروج 31 لما بيرجعوا بيحكوا القصة كمان مرة بيقولوا هناك إنه الشعب أفسد نفسه. They have given glory to another. أعطوا مجد لآخر. Living in the shadow of God's glory is a dangerous place. أنك تعيش في ظلال مجد الله مكان خطر. If we choose not to enter into it personally. إذا ما نختار ندخل لمجد الله بشكل شخصي. We see this in the lives of Eli's children. منشوف هذا الشيء حدث مع أولاد عالي. We see this in the life of Samuel's sons. منشوف هذا أيضا في حياة أولاد صموئيل. The same thing I know from myself, having children in the ministry. I always think, Lord, I don't want them to experience God simply by dad's relationship with the Lord. I want them to enter into your presence personally. كوني إنسان موجود كل الوقت في الخدمة، أنا بصلي بقول يا رب ما بدي أولادي يتعرفوا عنك من خلال حياتي، بدي إياك يعرفوك أنت شخصياً. I never want the glory of God to become common in the life of my children. ما بدي إنه مجد الرب يكون زي شيء طبيعي في حياة أولادي عادي. I want my children so hungry for God that they cannot live apart from His presence. بدي أولادي يصير فيهن جوع لدرجة ما بيقدروش يعيشوا بدون محضر الرب في حياتهم. I want my children to do well in life. بدي أولادي ينجحوا في حياتهم. But more than that, I want them hungry for God. لكن أكثر من هيك بدي إياهم يكونوا I جائعين want them لله. living daily in His presence. أن يحيوا يوميا في محضره. This past week, I was talking to Noor. في الأسبوع الماضي كنت أتكلم مع بنتي نور. She was telling me about, her new life and كانت تخبرني عن حياتها الجديدة. and how she has to drive from here to here every morning. It takes her about a half an hour. وكيف عليها تسوق كل يوم من محل لمحل بأخذها نص ساعة أو أكتر. My heart rejoiced when she told me, I spend that whole time, I don't turn on the radio, I don't do anything. All I do is just pray for that time. قلبي امتلأ بالفرح لما قالت لي إنه أنا حتى بضويش الراديو بكل هاي الطريقة أنا بكون بس أصلي. And I said, thank you, Jesus. قلت له بشكرك يا يسوع. I want my children to be hungry for God. بدي إنه أولادي يكونوا جائعين لله. That's not something I can teach them. هذا مش شيء اللي أنا بقدر أعلمني إياه. It's only something I can model for them. هذا الشيء اللي أنا بقدر بس مجرد إنه أحياء أمامهم. They will learn that by seeing their dad on his knees. لما أنا بكون مثل أمامهم وأنا بكون عايش على ركبي. That in my heart I desire to live every single moment in God's presence. لما أنا في قلبي أريد إنه أحيا كل لحظة لله. That I desire to be aware of God's glory. وأنه أكون منتبه دائما لمحضر الله. That more لمجد الله. that I giving abundant, luxurious time to God. لما أنا بعطي بفيض من وقتي التمتع تاعي بعطيه لله. This does not come naturally to me. هذا الإشي بالطبع ما بيجيني بشكل طبيعي بشيء هوين. Some people are contemplative. Do you know that word? They like to think and to meditate and to pray. في ناس زي هيك بحبوا يعيشوا في حياة التأمل والفرح النظر للداخل. I'm a doer. لكن أنا شخص بحب أنجز بحب أعمل أمور. I always want to be doing something. بدي دائما أكون أقوم بشيء. I don't like to just sit and think and I'm always have my hands busy. في ناس بيكونوا هيك زي سرحانين كل الوقت، بس أنا بحب أكون شخص اللي دائما بنجز أمور. Mary and Martha. تتذكروا مريم ومرثا؟ I'm Martha. أنا من نوع مرثا. I'm always working. دائما عم بعمل بشتغل بساوي إشي. But work is not worship. لكن العمل والخدمة هو مش معناته إن أنت عم تعبد الله. It is a type of worship. هو نوع من العبادة. But it is not complete.
لكن مش عبادة كاملة. that I must set time away with Jesus. علي إنه أخصص وقت مع يسوع. That unless a branch abide in the vine, it will bear no fruit. بقول إن لم تثبت الغصن في الكرمة لن يأتي بثمر. I want to live in the vine. أريد أن أثبت وأحيا في الكرمة. I want to live in the presence of Jesus. بدي أعيش في حضور يسوع I بمحضر want to يسوع. know his glory personally. بدي أتعرف على مجده بشكل شخصي. Are you personally living in the glory of God? هل أنت تحيا في مجد الله بشكل شخصي؟ Number 2. النقطة الثانية. Living in the glory of God teaches us holy fear. أن نحيا في محضر الرب بعلمنا المخافة أو الرهبة المقدسة. Proverbs chapter 9 verse 10 أمثال 9 وعدد 10 tells us that the fear of the Lord produces wisdom. بقول The مخافة beginning الرب of wisdom. بدء الحكمة مخافة الرب. Revelation chapter 14 says, "Fear God and give him glory." رؤيا 14 وعدد 7 بقول خافوا الرب وأعطوه مجدا. Glorifying God means giving God his proper place in our lives. أن تمجد الرب معناتها أنك أنت تعطيه مكانته الحقيقية في حياتك. When we understand his greatness, we understand our weakness. لما منفهم عظمة وقيمة الله منفهم ضعفنا. How often, let's go back to that scale. خلونا نرجع للميزان، قصة الميزان اللي قلت لكم عنها. I don't know how gifted, how talented you are. ما بعرفش قديش مقدراتك أو كفاءاتك أو موهباتك. There were some incredibly gifted people on this platform tonight in worship. يعني في هاي الليلة كان في أشخاص موهوبين جدا وقت العبادة والترنيم. I love coming here to enjoy being with you in worship. بحب أجي دايما لما بكون معكم كتير بتمتع في العبادة. Many gifts in this room. في كتير مواهب في هاي الغرفة. If we put every gift, every ability, every resource we have on the scale, we do not move the presence and the glory of God. لو حطينا كل موهبات، كل مقدرات، كل كفاءات الأشخاص الموجودة هون في القاعة، حطينا على الطرف الثاني من مجد الله ما بنحركش ولا نتف الإبرة. Understanding the glory of God means that we understand our insufficiency. أن تفهم محضر الله أنه نفهم مقدراتنا ومحدودياتنا الشخصية. It creates in us a holy dependence upon God. بالتالي هذا بيولد فينا اتكال مقدس على الله. Those who are arrogant are humbled by the glory of God. بقول الشخص المتكبر بنجبر يتواضع أمام مجد Just الله. as those who are broken are encouraged. مثل ما هؤلاء المكسورين يعزون. The man who has everything in life الشخص اللي عنده كل شيء في الحياة and has God لما عنده الله has no more and no less than the man who has God alone. ما عندوش أكتر ولا عنده أقل من الشخص اللي عنده بس مجرد الله في حياته. Nothing we bring moves the weight of God's glory. ولا شيء إحنا بنأتي إليه بالميزان يحرك إبرة هذا الميزان. Some of us tonight need to be encouraged. البعض منا فعلي بحاجة إنه يتشجع. Some of us need to be corrected. بعض منا يمكن بحاجة أن يصحح. Sometimes we put so much weight on our own ability to accomplish something. مرات كتير إحنا بنحط ثقتنا في مقدراتنا الشخصية إنه ننجز أمور معينة. ثقل أو ثقتنا. Nothing I do has eternal consequence without God. لما أنت بتعطي ولا أي شيء إحنا بنعمله ممكن له أي تأثير على الله. But living in the glory of God produces a holy and complete dependence upon Him. لكن لما بنحيا في القداسة ونحيا باتكال كامل عليه. What is your dependence factor tonight? إيش هو العامل الاتكالك في هاي الليلة؟ On whom are you depending? على من تتكل؟
Do you think that your gifts and your abilities are enough? هل بتفكر إنه مواهبك ومقدراتكم كافي؟ Jesus said, apart from me, you can do nothing. يسوع قال بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيء. But when God works in broken vessels, he can do amazing things. لكن لما الله يحيا في أواني منكسرة يستطيع أن ينجز أمور عظيمة. God is building his church الله عم بيبني كنيسته. because people are broken and crying out and desperate for a move of God. لأنه الشخاص منكسرين وهن متعطشين لتحرك الله. Understanding that human gifts and human abilities will not build the kingdom of God. وهدول الأشخاص فاهمين إنه مقدرات والطاقات البشرية بتقدرش تبني ملكوت الله. Tonight, my question to you is, on whom are you depending? سؤالي لإلكم في هالليلة عمن تتكلون؟ Are you depending on your gifts, your abilities, your talents? هل عم تتكلوا على مقدراتكم، مواهبكم؟ Or are you depending on the presence of Jesus in your life? قال عم تتكلوا على محضر يسوع في حياتكم. Are you Pentecostal because of theology, or are you Pentecostal out of desperation? هل انتم خمسونيين لانه مجرد عقيده ولا انتم خمسونيين لانه من العطش واليأس احتياجكم لهذا الشيء؟ I am Pentecostal not in culture, but I am Pentecostal because I know apart from God's Spirit working in my life, I have nothing else to offer. أنا خمسوني مش بس مجرد لأنه زي خلقت بحضارة خمسونية، لأنه أنا متعطش للروح القدس وبدونه ما بقدرش أنجز ولا أي شيء في حياتي. Number 3. النقطة الثالثة. Living in the presence of God's glory. أن نحيا في مجد الله. It teaches us to properly value material possessions. بعلمنا أن نقيم بطريقة صحيحة الأشياء اللي عندك في حياتك، ممتلكات. Psalm 73. مزمور 73. The writer says, I looked around at the wicked and I saw that their lives were always prosperous. بقول هناك إنه نظرت إلى حياة الشرير ولقيتها إنه زي دائما ناجحة أو فيها غنى. They were doing well. ووضع كان منيح. Their children were the best behaved. وبيظهر حتى إنه أولادن بيتصرفوا أحلى تصرف. Their wives were beautiful. وزوجات جميلة. You know, their husbands were attractive. وأزواجهن جذابين. They had money. معهن مصاري. They were never sick. ولا مرة بيمرضوا. They seemed to have the newest car. وبيظهر إنه and the عندنا دائما nicest house. السيارة جديدة وبيت And I looked جديد. at my life. لكن اطلعت حياتي. And my kids were a disaster. أولادي يعني زي كارثة. You know, and my wife was my wife. ما أقدرش أحكي شيء عاطل على زوجتي، لكن زوجتي هي زوجتي. You know, and life was not going well. والحياة بيظهر إنه ما كانش ماشي منيح. And I was very frustrated. وأحبطت جدا. And then لكن بعدين بقول صاحب المزمور هناك. I entered into the sanctuary of God. وبقول دخلت إلى محضر الرب. And I understood the shortness and the value of things. أو دخلت إلى بيت الرب وهناك انتبهت قديش الأمور والوقت الزمن قصير جدا. That living in God's glory shows that other things are of absolutely no value and no worth. لما بتحيا في محضر الرب بتلاحظ إنه الأمور الأخرى فيش إلى أي قيمة. Paul says in 2 Corinthians chapter 5 verse 16 that he no longer views things from a human perspective. بولس بقول في كورنثوس الثاني إصحاح 15 إصحاح 5 وعدد 16. كورنثوس الثاني إصحاح 5 وعدد 16. From a human point of view. بقول ما عدتش أنظر إلى الأمور من منظار جسدي. Though I used to. كما كنا قبل. Read 2 Corinthians 4. Can we go to 2 Corinthians 4? خلينا نرجع لكورنثوس الثاني إصحاح 4. وال15 عدد 15 ل 18. ل 18. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون
النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان الإنسان الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. That living in the presence of God allows us to see things differently. لما نحيا في محضر الله بكلمات أخرى منبلش نلاحظ ونشوف الأمور بطريقة مختلفة. It's like an adjustment for our eyes. زي هذا زي تقول تعديل لعيوننا. My son Habib is 18. ابني حبيب عمره اليوم تقريبا 18. 2 years in America, you can get your driver's license when you are 15. لما بأمريكا ممكن تحصل على رخصة السواقة بجيل 15 سنة، يعني رخصة متدرب. We were in America and we wanted to help Habib get his driver's license. وكنا في أمريكا كنا بدنا نحاوله إنه يحصل على رخصة. So we took him to the place فخدناه to take the test. وين بيعمل الامتحان. And before he took the test, they made him take an eye test. وقبل ما يعني يتعلم وأخذ الامتحان كان لازم يعمل فحص للعينين. And so they have a machine that you have to look in and you read the letters. وعندهم جهاز اللي بتطلع فيه وبتقرأ الأحرف. And Habib stuck his face there and he read the letters to the lady. وحبيب حط وجهه هناك وقرأ الأحرف للسيدة اللي كانت موجودة. The lady said, no. قالت له لا في مشكلة. Try again. حاول مرة تاني. So he stuck his face. He tried it. He said again, and she said, nope. حط وجهه هيك وطلع بالأحرف وقرأهن وقالت له لا في غلط. I was standing there with him. وكنت واقف جنبه. I said, honestly, in my mind, I thought something is wrong with the machine. وأنا قلت أكيد في شيء غلط بالمكنة. So I said, move, Habib. قلت له حبيب زيح بدي أقف So I looked in the machine. فطلعت بالمكنة. Looks right to me. الأحرف واضحة يعني وكل شيء مزبوط. And I said, Habib, I said, you know what you're supposed to do, you know. قلت له يعني أنت فاهم يا حبيب شو لازم تساوي؟ تقرأ الأحرف بالترتيب. He said, yeah, I think so. I'm supposed to read, from right to left. المفروض يعني أقرأ من اليمين للشمال وأقرأ كل الأحرف. So try again. قلت له طب حاول مرة تانية. He tried again. طلع. No, I'm sorry. وعم بيغلط. بتقول له لا في شيء مش مزبوط. Wow. قلت Didn't know what to do. ما عرفتش شو أساوي. So that day, في هذاك اليوم Amy took him to an ophthalmologist. زوجتي أخذته بتاع بيفحص عيونات نظارات عيون. He took an eye test at the doctor's office. وعمل فحص عيون. The doctor said, والدكتور قال له I don't know how this child has survived in school. قال له مش عارف كيف هذا الولد مدبر حاله بالمدرسة. He said his vision is terrible. يعني الرؤية عنده هالقد متدهورة. He's 15, he has trifocals. Like وعنده بالنظر زي 3 نقاط لازم تصحيح. So he got new glasses. He got glasses. فجابوا له نظارات. He put them on. حط النظارات. He's like, wow. وقال واو. He goes, I didn't know I was supposed to be able to see like this. بقول أنا بنفسي ما كنتش فاهم إنه لازم أقدر ألاحظ هاي الأمور من هذا البعد أو أشوفها بهاي الطريقة. Everybody saw like I saw. فكرت كل الناس بيشوفوا زي ما أنا بشوف. I could see the shape of the tree, but I didn't know I was supposed to be able to see the leaf. يعني أنا كنت أشوف شكل الشجرة بس ما كنتش عارف إنه لازم أشوف حتى الورق الشجرة. Sometimes spiritually we are in this exact same place. أحيانا من ناحية روحية بنكون بنفس الموقف. We have let our spiritual vision become so bad because we don't feed ourselves on the Word of God. We don't spend time in His presence, that the world has blinded our ability to see things correctly. إحنا للأسف أحيانا نكون سمحنا لرؤيانا الروحية يعني تدهور مسير لأنه ما بنقضيش وقت مع الله.
مع كلمته، بنصلي، بنصير نصل لوضع اللي احنا مش شايفين الامور بوضوح بطريقه صحيحه. Peter said, all people are like grass and their glory is like the flower of the field. It is here one day and it is gone the next. بقول بطرس بقول في رسالة بطرس بقول هناك بقول الناس زي العشب يظهر فترة ويختفي. We must have God change our vision. احنا بحاجة انه الله يغير رؤيانا. That we value the proper things and we devalue the other. ونبلش نقيم الأمور الصحيحة ونقلل من قيمة الأمور الأخرى. Number 4. النقطة الرابعة. Living in the glory of God produces confidence. أن تحيا في مجد الرب يولد الثقة. 1 Peter chapter 1 verse 3. رسالة بطرس الأولى بإصحاح رسالة بطرس الثاني الإصحاح الأول وعدد الثالث. Says that his divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who has called us by his own glory and goodness. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. That God has given us everything that we need. الله وفر لنا كل ما احنا بحاجة له. Not some of what we need. مش بعض احتياجاتنا. But he has given us everything that we need. والوهب لنا كل ما نحتاجه. Living in God's glory produces an understanding of God's character. لما أنت تحيا في مجد الله بتصل لدرجة بتصير تفهم شخص الله. And understanding God's character teaches us to trust him. لما بتفهم صفات الله بتصير تفهم إنه عليك إنك تثق فيه. And understanding that we can trust God helps us to act in faith toward God. ولما بتفهم تتعلم إنك أنت لازم تثق في الله بتصير شوي شوي أنت تثق في الله. That if our understanding if God's character is insufficient, لأنه لما فهمنا عن الله إنه هو غير كافي, our ability to trust him will be deficient. مقدرتنا أن نثق فيه بتكون معطوبة. That only understanding God's faithfulness will help us to understand that we can in confidence trust God for great things in our lives. لأنه لما بتفهم الله أكتر بتصير تقدر تتعلم تثق فيه في كل شيء في حياتك. ثقة كاملة. When I was very, very young, لما كنت في جيل شاب جدا, my father tells a story. I think he says I was 2 or 3 years old. خرفني أبوي بقول هاي القصة يمكن كان عمري 2 أو 3 سنين. We lived in in America, most houses are single, like villas, like single family homes. وكنا عايشين في أمريكا في بيوت اللي كل واحد يعني بيت لحاله زي فيلل. My father was working on our house. وأبوي كان عم بيشتغل في بيتنا. And he had a ladder leaned against the side of the house. وكان في سلم اللي مركي على طرف البيت. And he had turned his back. ودار ظهره. He was doing something with the ladder behind him and the house. كان عم بيشتغل شيء والسلم وراه. I was 2 or 3 years old. وكان عمري 2 أو 3 سنين. I was with him in the yard. وكنت معاه في الحكورة في الأرض في البيت هناك في الساحة. Little boys, they always want to be with their father, يعني أولاد صغار دائما بدهم يكونوا مع أبهاتهم. My dad heard a sound. وأبوي سمع صوت. And the sound was somebody saying, "Daddy." والصوت كان صوت بقول يابا. I'm the only child, so it was me. وأنا كنت الولد الوحيد فبالطبع فهم إنه هذا أنا. My dad turned around. التف أبوي. I had climbed the ladder. وأنا اتعشمقت على السلم. I had stood on the roof. وكنت واقف على السطح من And فوق. when I called Daddy, ولما ناديت يابا, I was in the air. كنت في الهواء. Jumping off of the roof, expecting him to catch me. يعني في اللحظة اللي قلت يابا أنا كنت في الهواء وناطط يعني هو عم بتوقعه راح يمسكني. I want to have that kind of trust in God. أنا بتمنى إنه يكون عندي هذا النوع نفس هذا النوع من الثقة في الله. That if he calls my name,
حتى أنه لو دعاني في اسمي that I would jump from the tallest mountain understanding that His grace is sufficient to provide everything that I need. لما الله بيدعوني انه اكون انا حاضر ومستعد اقفز من اعلى جبل وعارف انه بنعمته رح يوفر كل احتياجاتي. Pastor Yusuf, he did not provide that studio for the sake of that studio. He provided that studio for the thousands and thousands and thousands of Arabs in the darkest cities of the Arab world who are going to trust in him and call on his name. امين. السيس يوسف الرب ما وفر هذا الاستوديو بس مجرد حتى يكون استوديو حتى انه نصل فيه لالاف الناس اللي في القرى والاماكن المظلمه. That faith and fear الايمان والمخافه are incompatible. ان الايمان والخوف ما بيتطابقوا مع بعض. If we fear God, اذا احنا نخاف الله we have faith in God. بالتالي بصير عندنا ثقة في الله. If we fear man, لكن إذا خفنا من البشر it is the result of us not trusting in God. هو نتيجة لأنه إحنا منام نثق في الله. God rewards faith that is placed in Him. الله يكافئ الإيمان لما نضع ثقتنا فيه. Lastly, آخر نقطة. living in God's glory produces hope. أن تحيا في مجد الله ينتج الأمل، الرجاء. And this produces a holy life. وبالتالي هذا ينتج حياة مقدسة. Living in God's glory helps us understand that He is trustworthy. أن نحيا في مجد الله بيعلمنا أنه هو موضع ثقة. And that He loves us. أنه يحبنا. How shall He who spared not His own Son give us all things in Christ Jesus? بقول الذي يعني ما حفظش ابنه، الذي بذل ابنه الوحيد لأجلنا. كم يهبنا معاه. Not some things. مش بعض الأمور. All things. وليهبنا كل شيء. That He gives me everything that I need. راح يعطيني كل ما أنا بحاجة له. Now I have to be honest, sometimes I think I need things that God doesn't think I need. بحب أكون صريح معكم، مرات بفكر أنا بحاجة لأمور لكن يمكن الله مش مفكر أن أنا بحاجة لإلها. But sometimes I just don't really trust God enough. لكن أحيانا أنا ما بثق في الله كفاية. I'm going to close tonight by telling you a story. بحب أنهي وأخرفكم قصة في هاي الليلة. I'm a storyteller. أنا يعني بحب أحكي قصص. And as you can tell, I love my family. وزي ما بتلاحظوا أنا بحب عائلتي. You know, people always introduced me and they talk about the fact that I am the area director and this thing. It means nothing to me. يعني عادة لما بيعرفوا علي بيقولوا إنه أنا يعني مدير ورئيس جماعة الله في الشرق هنا وفي كل، لكن كل هاي الأمور والألقاب ما بتعني لي شيء. There are only 3 titles that mean anything to me. لكن هنالك 3 ألقاب اللي بيعنوا إلي كل شيء. Son of God, ابن الله، husband, زوج، and father. وأب. Everything else, I don't care. I'll give away in a second. كل هاي الأمور يعني في موضع ثانوي. My daughter, a few years ago, بنتي من قبل سنين wanted to learn to play the guitar. كانت بدها تتعلم العزف على الجيتارة. I had bought this very, very, very cheap guitar. يعني واشتريت جيتارة رخيصة جدا جدا. I mean, honestly, it's sort of more like a toy. يعني بصراحة هي يعني زي أكتر زي لعبة. But I mean, it was, you know, I said, if you play that for a while and show me that you're serious, I'll buy you a guitar. وقلت لها إذا يعني تدربي على هاي لفترة، يعني إذا بتفرجيني إنك جدية بشتري لك جيتارة منيحة. She would play for a while, then not play for a while, not play. يعني كانت تعزف لفترة صغيرة وتترك فترة وتترك. Finally, she got serious and she started playing the guitar. وفجأة بعد فترة صارت جدية وبلشت تعزف على الجيتارة. So she came to me and she said, "Ya Baba." وأجت تقول لي يعني يابا. You know. Now, normally she calls me daddy.
وعادة بتناديني بابا. No, no, no. She calls me daddy. عادة بالإنجليزي بتناديني دادي يعني. But when she wants something, لكن لما بدها إشي then she says, "Ya baba." تقلب للعربي بتقول له يابا. يابا. So she comes to me and she goes, "Yaba." وأجت عندي بتقول لي يابا. And when she says that, I'm like, "What do you want? What do you want?" وأنا بقول لها طيب هاتي بالآخر يعني شو بدك شو بدك. She said, I've been playing the guitar and I've learned. And she goes, "Can you buy me a real guitar?" قالت لي بتعرف إنه صار لي فترة هيك عم بتعلم وبعزف على الجيتارة وبتابع، بتقدر تشتري لي جيتارة يعني حقيقية؟ So I said, "Yeah, I will." قلت لها بالطبع رح أشتري لك. But the problem was I'm not a musician. والمشكلة إنه أنا مش موسيقي، مش شخص موسيقي. I don't know what a real guitar is. ما بعرفش يعني بتعني جيتارة لما تقول جيتارة حقيقية. So I bought her a decent guitar. فاشتريت لها هيك جيتارة يعني محترمة قبولي. It was like a middle range Ovation. يعني كان الشركة شركة أوفيشن يعني وشيء متوسط معتدل. Yeah, for me I thought it was a great guitar. بالنسبة لي فكرت يعني هاي الجيتارة على مستوى. And she was very happy. وكانت فرحانة جدا. She played it for 2 or 3 years. وعزفت عليها لمدة 2-3 سنين. Every Sunday at the Jebel Web, the church, she played on the worship team. Every Sunday she led worship. لا كانت في كنيسة جبل الويبدي كانت كل أحد هناك تعزف في الفريق الترنيم. She played in the Arabic church. She played in the English worship. كانت تعزف في كنيسة اللي بيتكلموا عربي وبكنيسة الفرقة اللي بيتكلموا إنجليزي بالفرقة. She was playing the guitar in 3 or 4 meetings a week. وتعزف حتى يمكن اجتمعت 3-4 اجتماعات في الأسبوع. After maybe 2 years, she came to me one day. وبعد 2 أو 3 أجت لي يوم من الأيام. Yaba. قالت لي يابا. She goes, I play the guitar all the time. قالت لي أنا بعزف على الجيتارة كل الوقت. And I play in worship. وبعزف في الترنيم وفي العبادة. Yeah. What do you want? قلت لها طيب شو بدك؟ So she says, "Would you buy me a real guitar?" قالت له بتقدر تشتري لي جيتارة حقيقية. By this time, I know what a real guitar costs. وأنا في هاي المرحلة صرت أفهم شو يعني قديش بتكلف جيتارة حقيقية. I said, "I will help you." قلت لها بساعدك. I said, "But I can't buy this whole guitar." بقدرش أشتري لك كل الجيتارة. She said, "How much can you help me?" قالت لي طيب قديش بتقدر تساعدني؟ I told her and her face fell. قلت لها قديش بقدر أساعدك ويعني بين عليها وجهها هبط هيك. Because she knew how much this guitar was going to cost. لأنه كانت عارفة قديش راح تكلفها هاي الجيتارة. She said, "I'm not lazy. I will work. I'll do, but I can't work here. There's no jobs. What do I do?" قالت له بتعرف إنه أنا مش كسلان يعني مستعدة أشتغل بس هون فيش شغل وبسمحوا لناش وفيش إمكانيات. I said, "All I can tell you is pray." قلت لها بنتي بس بقدر أقول لك يا بنتي بس صلي. And you could tell she thought, "You're my dad and you're a preacher. Of course you're going to tell me to pray." يعني طلعت يعني تطلع عليها أكيد تقول أنت يعني أبوي وواعظ مبشر وأكيد راح تقول لي راح صلي يعني راح توعظ علي. Long story, I'll make it short. يعني أقصر لكم القصة. In 3 weeks, خلال 3 أسابيع God had provided everything she needed الرب رتب كل احتياجها المادي to buy that guitar. حتى تشتري هاي الجيتارة. Told nobody. ما قالتش ولا لأي شخص. She just prayed. بس صلت. I tell you that story for this reason. أنا بقولكم هاي القصة لأجل شيء واحد. After we bought the guitar, بعد ما اشترينا الجيتارة we were in the car. We were on our way to a ministry place where she was going to play the guitar for the first time. كنا في السيارة وبطريقنا لمحل خدمة اللي هناك راح تعزف على جيتارتها أول مرة. She said something to me I don't think I will ever forget. وقالت لي هناك جملة اللي ما بفكرش يوم من الأيام راح أنسى هذا الشيء. She said, "I never doubted that God could." تقول لي ولا مرة شكيت إنه الله قادر. I only doubted that he would. أنا مجرد شكيت إذا هو راح يتمم.
For most of us, in our minds, we know that God can. لمعظمنا هون بفكرنا بنفهم انه الله قادر، We're just not really convinced He loves us enough that He will. لكن هل احنا مقتنعين كفاية انه هو سوف يعمل ويحبنا؟ I want to remind you tonight that there's not anything you can do to make God love you more. بحب اذكركم في هالليلة فيش ولا اي شيء بتقدروا تعملوه اكتر انه يحبكم اكتر شوي. And there's not anything you can do tonight to make God love you less. ولا بتقدر تعمل شيء تخلي الله ما يحبك أقل. That the love and the mercy and the grace of God did not stop at the cross. لكن محبة ورحمة الله ونعمته لم تتوقف على الصليب. And that tonight, if your life you feel hopeless, وأنت إذا في هاي الليلة في حياتك تشعر أنت يائس كليا. I want to remind you tonight that God loves you with an everlasting love. بحب أذكركم في هالليلة إنه الله يحبكم محبة أبدية لا متناهية. That He wants to put hope in your heart. أريد أن يضع الثقة والرجاء في قلوبكم. That the same one who hung His Son on a cross gives you everything that you need in Christ Jesus. نفس الشخص اللي علق ابنه على الصليب سوف يوفر لكم كل شيء في يسوع. That every need that you have, His grace is sufficient. وإنه كل احتياج لكم بنعمته هو كافي. In the darkest moment of your life, His grace is sufficient. في أظلم لحظات حياتكم نعمته كافي. In the day of triumph, He is with you, and in your darkest moment, He is with you. في يوم انتصاركم هو معكم، فأصعب لحظاتكم المظلمة هو معكم. I understand walking in the darkness. أنا بفهم إيش بيعني أحيانا لما بتسلك في لحظات مظلمة. I also know that He is my light. لكن بعرف أيضا إنه هو نوري وخلاصي. That tonight, if you are walking in dark circumstances, وهاي الليلة إذا أنت عم تمشي في أمور مظلمة، the light is there. الرب نوره موجود هناك. He is your light. هو نوركم. He will bring joy into your situation. هو سوف يأتي بالفرح لوضعكم. He will restore. He will bring. He specializes in bringing the dead back to life. هو تخصصه أن يأتي بالموتى إلى الحياة. Is there a dream in your heart that has died that God raised up? That God gave you, but you feel like it has died? هل في بقلبكم زي حلم أو رجاء اللي بتشعر يمكن الله أعطاكم هذا الحلم لكن تشعر في يوم من الأيام يمكن هذا مات؟ He raises the dead. هو يحيي الموتى. Not only can He, مش مجرد أنه هو قادر أن يحيي الموتى، but I want you to know tonight that He wants to. لكن بدي إياكم تعرفوا أنه هو يريد أن يحيي الموتى.